Para mim, a cidade do Cabo é uma cidade multicultural. This is the dish my mom grew up eating, so I decided to add a little bit of flair, but also still carrying our culture. O lugar de encontros de muitos povos. Obrigada is thank you, right? Yes. How did I know that? Obrigada. É um destino que você também pode descobrir o que a gente chama de sabores africanos, os modernos e os tradicionais. E não é que a gente chega na África do Sul que a gente encontra torresmo. E claro, né, África do Sul a gente pensa em quê? A primeira coisa que vem na minha cabeça são os vinhos, que são incríveis. Uau! Bom dia! Hoje promete, a gente vai fazer um tour de comidinhas, minha cara, né? E olha a proposta daqui do Nelson. Gente, eu amo kombi. E a gente tem uma corda rosa. Mas minha cara é impossível, né? Bora lá? E a proposta da gente fazer um tour culinário é você entender esse grande caldeirão cultural que forma a gastronomia da cidade do Cabo. How do you define the food from Cape Town? Oh, eclectic. A complete mix. A little bit of this and a little bit of that and a little bit of love in between. And then you have this amazing, vibrant, dynamic cuisine. And this is why today we are going to try and expose ourselves to a few different cultures. So this area that we're in is known as the Bo-Kaap, okay? Bo means up. And Kaap means Cape, so it's the upper Cape or the top of the Cape. And it's believed to be the oldest residential area in South Africa. It's beautiful, right? Colorful. Yes, exactly. Very, very colorful as the people that live here, right? And the food, more importantly, that comes from here. Quando você entra num bairro que é mais ortodoxo, como Bo-Kaap, que tem uma gastronomia muito típica, muito direcionada, mas também fascinante, você consegue ter essa bela introdução do que é essa mistura que compõe a gastronomia local. Welcome to my humble home. I am from Cidade, and I'm going to be a host, and I'm going to show you how to fold a samosa. This is what we call samosa leaves or samosa pastry. You'll find that any Indian shop, any Pakistani shop, or English shop that sells samosas. Isso é bem fininha. And then you're going to take it, put it there, put your finger in the corner, take the other end, and then you bring it over completely. One spoon, you put it inside. So now this is what we call super glue. Flour and water.
Gente, que demais. You're making your own food? Yeah, I love to make my own food. I love the spices. This is my dream. I can see and I can feel. It's very, very cultural where you find yourself and what you're eating. We had apartheid, all right? And during apartheid, the cultures were completely isolated. It's now that there's a little bit more of that cross-pollinating, and who knows, in 10 or 20 years, there may be just one thing that comes from South Africa because it crosses all culture. What inspires the brand is a concept called Seven Colors Eatery. This is a meal time in our communities where we gather on a Sunday, most common after church, and we eat a feast which your mom has given you. There always has to be a protein dish, there always has to be a starch, there always has to be salad, vegetables, and all plated in one plate. Nowadays, because we can afford it and we're more modern, you do set up the entire 7-color plate as different dishes. But the traditional way of eating a 7-color plate is to have all on one plate. It's crispy. The flavor from the vegetables is really nice. It's not that hot. No, No. no, she does it mild for in the shop. It's delicious. You got it? A lot. Yes. It's really good. So up next, we've got a classic South African favorite. In Xhosa, we call it amagwinya. It's basically bread that is fried. Favorite filling, to have it with some jam and cheese or to have it with butter. But today, I've given you the favorite, which is beef mince. And we're gonna pair that one with our... I love the name. Her wines. This is a group of females whose fathers used to work in the vineyards. They produce a lot of different wines, from a Pinotage, Chenin Blanc, Shiraz, and a Sauvignon Blanc. Olha que interessante, está escrito aqui no rótulo. Todas as dinâmicas são feitas por um grupo de mulheres negras. E ele reflete a resiliência e a beleza dessas mulheres através dos solos e também das uvas que ali elas cultivam. Gente, sanduichinho lembra muito minha infância. Quem não comia sanduichinho de carne moída no aniversário? Is it taking you home? Mm-hmm. Taking you back to your childhood? Beyond that, we're gonna have so many spices, really good. Wow! E quando a gente faz essa imersão na culinária local, emerge essa miscelânea da sua tradição, da sua cultura e da forma como eles vivem. Such a journey. Oh, yeah. Thank you. Enjoy, guys. Thank you. E para finalizar esse tour gastronômico, nós fomos no local, que era um café, Heaven. Tem um nome mais lindo que um café dentro de uma igreja. The building itself goes back to about 1878, and they've been doing services here ever since then.
O café sul-africano é muito conhecido pela qualidade, aqui eles levam a sério. E as cafeterias são incríveis, mas essa superou todas as expectativas. Spaces like this were made for community, for connecting. And the best way these days for people to connect and to fellowship is through coffee. I was in a very difficult time of my life. Been addicted to drugs, alcohol, everything. And I came here looking for help. I'm in recovery meetings here. 2 years later, I asked the church if I can serve coffee to the guys that come here, to the people in recovery. And they said yes. Yeah. And, Such a great transformation. It's beautiful. Thank you. I would say, honestly, coffee, it changed my life. And the name is great. It's heaven. More coffee is impossible. Você entende toda essa cadeia de ajuda, de representatividade, de empoderamento, de acolhimento, transformada em uma deliciosa atração da cidade do Cabo. Nossa hospedagem na cidade do Cabo foi marcada pelo Mount Nelson, um hotel da Belmont, porque é um lugar elegante, histórico, extremamente aconchegante, mas gastronômico. São várias opções de restaurantes. Nós fizemos uma experiência de jantar na chef's table. E literalmente a mesa do chefe fica dentro da cozinha. E tá tudo acontecendo aqui. Hello. This way. Vamos lá. Gente, que vinho incrível. E olha que legal, enquanto a gente tá aqui, ele já começou a preparar nosso prato. Create this curry, which is Cape Malay, and so I add vinegar and apricot jam, so it brings that tanginess to it. And I'm gonna finish off with a lovely bisque as well. Wonderful. Here you like a lot to play with the sweet and salt. That's it. Yes, that's actually our cuisine. Amazing. This is going to be a very, very fun one when it comes to one pairing, because what he did is he blindfolded me, and then I just took, and then boom. I was lucky. Yes, Anthony. Wow. And the Rupert. Wow. And Rothschild wine, that's the one that I chose. How? I don't know. The wine chose itself for you. Uau! Posso nem comentar sobre o vinho de tão bom que ele é. We call it a vibe, which you bring to a family gathering. Amazing. So what we have is monkey gland sauce. A braai or barbecue without monkey gland, it's not a braai. And with that, we have some chimichurri, we have a potato salad there, and then we have a green salad just to bring some freshness. And then we have a South African certified Cape Wagyu as well. Gente, é tão gostoso a gente encontrar um chefe cozinhando com tanta paixão, com tanta felicidade. E a forma como ele apresenta os pratos. Gente, a gente fica feliz de estar aqui na cozinha dele e de provar a comida que é feita com tanto amor, com tanta paixão e com tanto sabor. É absolutamente incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui.
Saúde. Tá vendo? Todo esse verde aqui no meio dos vinhedos, ele não cresce espontaneamente, eles plantam. E aqui junto tem um tipo de cevada que é muito amarga, exatamente para espantar os babuínos, que são muito comuns nessa região. Eles podem chegar aqui em bando de 60 indivíduos e destruir completamente uma plantação numa manhã. E como o sabor dessa cevada é bem amargo, eles brincam que comida ruim no restaurante você não volta. Então eles vêm, experimentam a cevada, ela é bem amarga e eles vão embora, fugentam, eles não voltam mais. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje finalmente é dia de vinho. A gente vai fazer um jeep tour para a região de Constantia. Hello, hello, Hi, morning. morning, Daniela. Bom dia. Bom dia. Glad that you're gonna have some wine today. The first place we're going is Klein Constantia, one of the oldest wine farms. It's marvelous with a beautiful setting as well. We'll do a drive in the vineyards itself with one of the local operators on the farm. Thank you. Daniela, welcome to Klein Constantia. Eba, chegamos. It's a beautiful ride. It's beautiful. And then Hello. representative from the Good wine morning. farm, Alan. Daniela. It's the oldest commercial winemaking region in the Southern Hemisphere. Nice. And because of our weather conditions, we are mostly planted to Sauvignon Blanc. There is 188 hectares of Sauvignon Blanc across the valley. Amazing. But do you produce red wine as well, right? We do, but most of the farms produce mostly white, with the exception of Constantia, who has different yield facings and is less affected by the wind, so is slightly warmer. They are probably 70% red. The less pressures you've got on your vineyard, the longer the vine's going to live and the more it will produce. But you get to a point where your vineyard is giving you such a low tonnage that it's not economically viable. Normally, what happens here is it's still giving really exceptional grapes. So we actually, for that Vineyard Constance vineyard, we took 6 years to make the decision. You know, it's like every year it's like, we should take it out. The grapes are so nice. What we're going to try now is some Cup Classic sparkling wine, 100% Chardonnay, so it's a Blanc de Blanc. The base wine is matured over 7 months, mainly stainless steel, a little bit in barrel, gives it a bit of texture and breadth. Enjoy. Thank you. It's delicious. Oh, thank you. Yes, it's soft and elegant. We can feel the brioche for you guys.
So this is a small representation of what we do. As I said earlier, we're mostly a Sauvignon Blanc winery. So glass number 1 is the estate Sauvignon Blanc. It is 43 vineyards of Sauvignon Blanc. The second wine is going to be more of a microclimate. É muito interessante os dois vinhos, porque a gente tem um aqui que é feito de mais de 40 parcelas. Ele é elegante, ele tem um equilíbrio muito bom. Só que esse aqui você sente mais o verde, né? As frutas verdes, o pimentão. E são apenas 6 parcelas, então é um vinho de microclima. The red wine is the estate. It's mostly Cabernet Sauvignon, over 70% Cabernet Sauvignon. And then it has Petit Verdot and then Malbec in it. Que é muito interessante porque o Cabernet Sauvignon geralmente é uma uva que precisa de mais sol e demora um pouco mais para ficar maduro. E ele deixa numa região, tem uma parcela que tem mais sol da manhã. E aí ele acaba colhendo, fazendo a colheita em 3, 4 vezes para sempre ver onde tem mais sol, onde está mais quente. E aí sim conseguir obedecer, né, esse ciclo mais lento do Cabernet Sauvignon. Porque lembrando, como eu já disse, aqui é clima frio. Mais frio que o tradicional e bastante vento. So we mostly make Sauvignon Blanc, but we're famous for this last wine. It's called the Vin de Constance, the wine of Constantia. It was originally made by Simon van der Stel, and then Johannes Colon and the Clutie family over 3 generations. And then, due to various problems, the farmers went bankrupt, the last of which was the phylloxera plague hitting the Cape in the late 1800s. And so the area went into wreck and ruin, and it took until 1980 for the Jooste family to buy the farm, recreate everything by replanting everything. The bottle shape itself is copyrighted, but originally it was a medicinal bottle that was made in Copenhagen, hand-blown. Wow. And the smell, you're right, is so powerful. Yes. Yeah. And so, it's amazing. I love it. It's so delicate. The sweetness is balanced, and I love it. I wish I can have more time, stay here like 3 days. Thank you so much, Alan. It's a pleasure. It's lovely to have you at Klein Constantia. For me, it was amazing. Yeah, I always say you haven't been here if you don't have a photo in one of these. Oh, yeah? Because it's so tricky to see it from the back, so you have to really It's go a on a nice hunt. place to rest. I'm also going to sit on one. Se você é um amante de vinhos, você precisa conhecer a região chamada Winelands da África do Sul, que é composta por várias cidades, entre elas Franschhoek, Stellenbosch e Coroar. Nós escolhemos uma fazenda, produtora de vinhos, muito famosa pela sua gastronomia, que as pessoas vêm aqui só para tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Delícia, né? Ficar na sua própria casa de fazenda, aqui, ainda mais em Winelands, com essa lua cheia. E indo para um belo jantar. Que delícia, gente. Babylonstoren, olha, meu coração já. E o contrapeso desse portão?
A gente sempre fala farm to table, é uma experiência diretamente da fazenda para a mesa. Aqui você vai entender de onde veio esse conceito. Que forma adorável de servir a colheita do dia. Que coisa linda, dá uma olhada. Todos os legumes diretamente da horta para nossa mesa. Para abrir a nossa noite, um vinho da casa, um vionner e esses legumes com creme de búfala. Eu pedi essa mussarela de búfala que vem com uma crosta de tomate seco, saborosíssimo, uma explosão de verde, de sabores, fresco. E o cítrico, né? Traz uma acidez que completa o prato. Vinho é para degustar, né? O que a gente tem feito aqui com uma boa comida e mais que merecido. Boa noite. Gente, até amanhã, porque tem mais delícias. A trilha sonora hoje está diferente. Os galos cantando, a gente acordou na fazenda, chegamos aqui no final de tarde, um jantar espetacular. E agora eu vou bater um papo com o chefe e tomar, sabe aquele café da manhã de fazenda? Farm to table or farm to fork is our philosophy, but we really try and focus on highlighting who actually makes the product, Great. or who produces the product, or who forages the product. I think that's probably the main focus of our menu, that's the main focus of the chefs. It's bringing it back to where something comes from. We'll prepare it simply and just show off the supplier rather. Amazing. Thank you, chef. Thank you so much. I'm going to have a breakfast. Thank you. So glad. Eu nunca vi uma mesa de café da manhã tão simples e tão incrível quanto essa. Que coisa! Nossa, eu vou comer queijo com figo. Um copota. Que maravilha. Acho que eu quero tudo. Socorro. Muitas vezes na gastronomia, a grande maioria, o menos é mais. O ingrediente, o produtor como foco, pouca intervenção do chefe e saber valorizar da melhor maneira possível o que a terra dá. Quando a gente fala de uma cozinha farm to table, diretamente da fazenda para a mesa, você precisa entender que existe todo um sistema por trás. E a melhor forma de você conseguir entender esse processo, falando com o chefe, 2, visitando onde eles plantam. Every time I bring people through the garden, I always stop at something like the confetti bossie, and if you just rub it and smell it, it really smells very, very good. And this is just to show actually that you need to open up your senses in the garden. Do you like grilled guava? Yes. Okay, maybe you can pick someone. Gente, isso aqui tem muito cheiro de infância. Você pegar a goiaba diretamente da árvore. Olha, essa tá perfeita. Let me try just to take one without... Yes. The garden's huge. It is huge. Inside the white walls is 3.5
hectares. But beyond that, we have spice garden, we have a rock garden. And besides that, you have the vineyards too. Yes, the vineyards. Yeah, do you know what this is? This represents the fruit that we find in this block. It's all peach pips. And so we are in our stone fruit block now with our plums, our nectarines, our peach trees all around here. Gente, isso é, o chão inteirinho é de caroço de pêssego. Olha que interessante, so interesting. Now I'm going to take you to our pafadder. Okay. So pafadder is our snake that we found in South Africa. So this is the tongue of the pafadder. This is the tongue of the snake, and here we are walking on the head of the snake. Oh, wow. Yeah, so you'll see the eyes here, the start of the whole pafadder. Ai, suculentas. Yeah. Como eu amo essa planta. This is... Wow. I always try something This new. for me is art. Yeah, exactly. You can see spiders, you can see the... Yeah. Olha que lindo, gente. Esse é o tipo de quadro que eu amo. Tem uma coleção de diversas árvores da África do Sul, todas no formato de bonsai. This is the big surprise that I love to show. Ah, Yeah. so nice. So this is our observation hive in the garden. And in summertime, this whole box is really, really busy. All the bees are everywhere, but now they are just together here because it's quite cold. So they want to just stay warm. I'm feeling that now I can understand why the garden is so important to Babylonstoren. Yeah, It's amazing. It really is the heart of And the so nice to see your passion about plants. It's amazing. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank It was you for nice. coming and being interested. Thank you. Eu não sei o que é melhor, se é o jardim, se é a comida, se é a hospedagem, se é o vinho. Tá difícil escolher. Hi, welcome. I'm Bronwyn. Are you joining us on the wine cellar tour? Yeah, it's amazing. Fantastic, fantastic. Yes, great. So yeah, welcome to Babylonstoren. My name is Bronwyn, and I will take you on an exclusive wine cellar tour. But for now, follow me to the outside, eh? This is called Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. And how you know it's Cabernet Sauvignon, it's the only leaf that has eyes that looks back at you. So if you take a leaf, you see this little eyes. So wherever you are in the This world, is how we know that it's Cabernet There we Sauvignon. go. Olha, tem os olhos aqui, é assim que eles descobrem. So we're now going to go around the bend. We're going to enter the wine cellar, hopefully get to the best part, which is drinking. And this one goes with the cheese, eh? Cheese has a bit of lemon zest. Muito interessante o que a gente está fazendo aqui, que não é uma harmonização, é uma complementação.
uma forma de você ter alguma comida que vai enaltecer o sabor do vinho. Breaks the flavor nice and open, eh? You can feel that lemony texture on it. That's good. They both are balanced now. It's nice. It's good balance. The red one that we're having, it's named Nebuchadnezzar. It's a blend of Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, and Merlot. And the accompaniment for this wine would be the lovely chocolate truffles. The wine takes out all the sweetness from the chocolate. It's good balance. It's a good one in front of the fireplace, eh? Fireplace, kids are asleep, having a good glass of Nebuchadnezzar. Amei a experiência. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Absolute pleasure. Enjoy. It's a pleasure. Sabe aqueles hotéis que você entra e não dá a menor vontade de sair? O Babylonstoren é assim. Eu não queria sair, não. Mas foi unanimidade no carro, no motorista, na recepção. Todo mundo falou, Dani, você precisa subir a montanha para ver toda essa, o que eles chamam aqui de winelands de cima. E é o que a gente vai fazer, né? Vamos ver a terra do vinho sul-africano. Aqui, o único safari que eu quero é de vinho, gente. Preparados para um wine safari? Babylonstoren é assim, porque é um lugar que te convida a ter essa vida de fazenda, a você baixar a adrenalina da vida e curtir com mais calma. Wow, Cabo, it's better than just wine. Welcome, welcome. Welcome to the feast. All set up for my guest. All set up for you. Um brinde a essa região linda de vinho. A África do Sul, a África. E minha equipe, gente, porque sem eles não teria programa não. Eu amo uma boa festa, ainda mais para celebrar nossa última noite de África do Sul. Um brinde a esse país incrível. E eu me despeço com dor no coração. Sabe aquela vontade de quero mais? Porque isso aqui merece ser desbravado com paciência, com tempo e com sabor. Agora você vai me ouvir, agora eu liguei, agora eu tô on. Você quer uma nuts? Quer? Ele é esperto. Tem vários restaurantes aqui, a gente vai experimentar. Foi falta! Agora vamos para mais uma vinícola para terminar nosso tour, vamos ver assim. Ali, comendo, tomando vinho, dando ordem, como diz o Enzo. Tá dando ordem. Viagem para dirigir um pouco, só um pouquinho. Excelente safra. E eu aqui, ó.